I was at Spur. That's a Spur. So the Spur manager came to me. I had my laptop 8 because I wanted to do some work before the show. I had my laptop 8. He called me, the manager and to say, "Meneer, soek u graag 'n kragprop." 'n kragprop. I have never heard the word kragprop in my life. I thought kragprop was a drink he was offering me. Ik zei nog, nee meneer, het is te vroeg dat je ochtend voor een krachtprop. Hij zei, nee, een krachtprop voor jou niet, een krachtprop voor jou rekenaar. Ik zei, nee, mijn rekenaar is moslim, hij drukt voor. Een krachtprop is geraam, zo vroeg in de ochtend. Een krachtprop, weet je. Hij zei, are you English? Ik zei, ja, speak my English. Hij zei, do you want a PowerPoint? I say a PowerPoint. And sometimes if I don't understand someone, maybe saw my poster, so he knows that I'm a comedian. So he's trying to be funny. You know? Say, I think he's trying to be funny. He said, you want a PowerPoint? No, ik denk ik funny terug. I said, no, I'm more of an Excel spreadsheet kind of guy. He said, no sir, do you want to charge your laptop? I said, yeah, let me see a plug. Super plug. Wat is een krachtprop?